హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 29కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ లింక్స్ అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్స్, అలాగే కోడ్స్, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇలా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు అపీర్ అవుతున్నట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో మీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో 9704555002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 29కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతూ ఉన్నాను. అభ్యర్థులందరూ కూడా రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఐ యామ్ అజ్యూమింగ్ you will like to see the details of the sales of the new books on Siam, and I am asking the cashier to give you these up to this week. If you would like to speak to me on the business, or if you have special reasons for supposing, you can push the sales of the books at this time. I shall be happy to see you. I have myself seen to the dispatch of all the review copies, and the head of the mailing room has himself seen to the dispatch of copies to buyers by mail. The subject with which the books deal seems to be popular now, and I have had several visitors to the showroom each day since the issues of the volumes. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని మీకు ఏదైతే 37 పేజీలో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్తో మీరు సరిచూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్స్ కనుక తప్పు రాసినట్లయితే, అలాగే వాటికి సంబంధించినటువంటి పొజిషన్స్, ఓవెల్స్ ఇలా ఏదైనా తప్పు కనుక రాసినట్లయితే వాటిని సరిచేసుకోండి. చూడండి, చివర్లో సిన్స్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్స్, ఓకే, వాటిని ఇష్యూస్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో అది ఇష్యూ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్. సో మిగతా అంతా రిమైనింగ్ అంతా మీరు చూసుకోండి. ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఒకసారి సరి చూసుకొని ఎలా రాయాలి ఏంటి, వాటి పొజిషన్ ఏంటి, ఏదైనా వర్డ్ రాయటంలో కనుక కాస్త డిఫికల్టీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని 1 or 2 టైమ్స్ డ్రిల్ చేయండి. అలా చేయటం ద్వారానే మీకు ఈ పర్ఫెక్షన్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్ మీద వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఏదైతే ఈ స్పీడ్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇందులో చెప్పినటువంటి స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు రాయగలిగితేనే మీకు ఈ పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. తర్వాత మీకు స్పీడ్ అనేది తొందరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఒకసారి అన్నీ కూడా స్పెల్లింగ్స్ అలాగే మనం రాసిన స్ట్రోక్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి. చూసుకున్న తర్వాత సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో మీరు రెడీగా ఉన్నట్లయితే మనం డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము. రెడీ, స్టార్ట్. I am assuming you will
like to see the details of the sales of the new books on Siam, and I am asking the cashier to give you these up to this week. If you would like to speak to me on the business, or you have special reasons for supposing, you can push the sales of the books at this time. I shall be happy to see you. I have myself seen to the dispatch of all the review copies, and the head of the mailing room has himself seen to the dispatch of copies to buyers by mail. The subject with which the books deal seem to be popular now, and I have had several visitors to the showroom each day since the issue of the volumes. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని మరలా ఒకసారి 37 పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులున్నా లైటు తిక్కు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా రాయడంలో కనుక ఏదైనా తప్పు ఉన్నట్లయితే వాటిని సరి చేసుకోండి. అలాగే స్పెల్లింగ్స్ని కూడా బాగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్పెల్లింగ్ కూడా మీకు కన్సిడరేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో స్పెల్లింగ్ కూడా మీకు కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి. స్క్రిప్ట్ ఎంత కరెక్ట్గా రాసినా స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసినట్లయితే మీకు మార్క్స్ అనేవి తీసేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అందుకని స్పెల్లింగ్స్ మీకు ఇంకా వీలైతే వాటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు మంచి గ్రిప్ అనేది సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ప్రీవియస్ అన్నీ కూడా ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించింది, అలాగే వీడియో లింక్స్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఇవ్వడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్లో. సో ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది మనం 5 ఎక్సర్సైజ్ నుంచి డిక్టేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైనా మొదటగా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే వాటికి కూడా మీ 5th నెంబర్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి. అలా స్టార్ట్ చేసి రాస్తూ ఉన్నట్లయితే మీకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మనం ఏదైతే నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నామో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. I am assuming you will like to see the details of the sales of the new books on Siam, and I am asking the cashier to give you these up to this week. If you would like to speak to me on the business, or if you have special reasons for supposing, you can push the sales of the books at this time. I shall be happy to see you. I have myself seen to the dispatch of all the review copies, and the head of the mailing room has himself seen to the dispatch of copies to buyers by mail.
The subject with which the books deal seems to be popular now, and I have had several visitors to the showroom each day since the issue of the volumes stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మీరు 3 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ అందుకునేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. తద్వారానే మీకు ఈ అన్ని స్ట్రోక్స్ కూడా స్పీడ్గా రాసేటువంటి అలవాటు అనేది మీకు ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత సిలబస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు స్పీడ్ అనేది చాలా ఈజీగా రాయగలుగుతారు ఇక్కడి నుంచి కనుక మీరు స్టార్ట్ చేయగలిగితే. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రాయండి. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్లో ఉన్నటువంటి రూల్స్, గ్రామర్ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే కొత్త పదం వచ్చినప్పుడు మీకు ఈజీగా రాసేటువంటి అలవాటు అనేది ఏర్పడుతుంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీకు ఏదైనా సరే డౌట్ ఉన్నట్లయితే మన చాప్టర్కి సంబంధించి కానీ, డిక్టేషన్ సంబంధించి కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. థ్యాంక్ యూ.